విల్ స్టార్ట్. మీరు 5గురే ఉన్నారు, అదే చూస్తున్నాను. వచ్చారని. ప్రసాద్ గారు కూడా రాలేదు, ఇంకొకళ్ళు కూడా ఎవరో రాలేదు. అవునండి. సరే మనం విల్ స్టార్ట్ మేడం, విల్ నాట్ వెయిట్. ఓకే మ్యామ్, ఓకే. మీరు ఒక ప్రసాద్ గారు నాకు ఒకటి షేర్ చేశారండి, టైం సిరీస్ ప్రాబ్లమ్. టైం సిరీస్ లో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే అండి, షేర్ చేశారు నాకు. అసైన్మెంట్స్ లోదండి ఏంటండి నాకు తెలియదమ్మా దేంట్లోనూ. ఈ షేర్ వన్ ప్రాబ్లం విత్ మీ. ఓకే అండి. అయితే దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నేను మీకు చెప్తాను ఎలా చేయాలి. దట్స్ వెరీ ఈజీ, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్. ఓకే అండి. ఈ రోజు నేను టైం సిరీస్ మొత్తం, టైం సిరీస్, మూవింగ్ యావరేజెస్, సెమీ మూవింగ్ యావరేజెస్, ఫిట్టింగ్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్, 3 మెథడ్స్ చెప్తాను. బట్ జనరలీ వి డూ ఇట్ అకార్డింగ్ టు ఫిట్టింగ్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడే చేస్తాం. ఓకే అండి. నేను అది టెల్ యూ హౌ ఇట్ ఇస్ అండ్ వి విల్ గో విత్ టైం సిరీస్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే అండి, ఓకే. ఇంకా అంటే మ్యామ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి, అవి కూడా మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటారా? అవునండి, మీరు నాకు ఇప్పుడు టైం సిరీస్ పెట్టారు. సో టైం సిరీస్ నేను ఈ రోజు కవర్ చేస్తాను. మీరు నాకు నెక్స్ట్ నేను అనుకున్నది అంటే యాక్చువల్లీ మీకు రిగ్రెషన్ ఒకటి వస్తుంది, కోరిలేషన్, రిగ్రెషన్, తర్వాత కై స్క్వేర్ ఒకటి వస్తుంది. ఏదండి? నాకు ఇంకా 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి మీకు, 25, 26 టుమారో. సో వాట్ మై ప్లాన్ వాస్, one day I will take regression, correlation, one day I'll take regression, one day I will take the chi-square. ఓకే అండి. మీకు ప్రాబ్లం పార్ట్ కవర్ అయిపోతుంది, థియరీ మీరు చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి. అవునండి, అవునండి. సో ఈ 3 కంప్లీట్ చేస్తే బేసిక్ మీరు నాకు ఇచ్చిన సిలబస్ లో ఇంపార్టెంట్ మీకు సంస్పరంగా కంప్లీట్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. బట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ ఆల్ హ్యావ్ ఎనీ అసైన్మెంట్స్ అండ్ యూ వాంట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్, if you post on this number, I will try to tell you that topic. Okay ma'am, thank you ma'am. ఓకే అండి. అదే కొన్ని సమ్స్ లా టెస్ట్ వైజ్ కూడా మాకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నాయండి, తెలియట్లేదు చాప్టర్స్ అసలు వేటిలో కూడా తెలియట్లేదండి. అదేనా, అందుకే జనరల్లీ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాబబిలిటీ ఒకటి వస్తుంది, టైం సిరీస్ ఒకటి వస్తుంది, అదే హైపోథెసిస్ టెస్ట్ లాస్ట్ క్లాస్ నేర్పించాను. అవునండి, ఆ హైపోథిసిస్ కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. ఇంకొకటి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అని వచ్చిందండి, అదొకటి వచ్చింది. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తానమ్మా అయితే నేను. అది మీకు ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఒకటి వస్తుంది, జనరల్లీ కోరిలేషన్, రిగ్రెషన్, కై స్క్వేర్, ఇవైతే కంపల్సరీ టాపిక్స్. మీరు లీనియర్ ట్రెండ్ అన్నారు కదా, లీనియర్ ట్రెండ్ అంటే మీకు సారీ లీనియర్ ట్రెండ్ కాదు, ప్రోగ్రామింగ్ అండి, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నారు కదా. అంటే ఇంకా సీజనల్ ఇండైసిస్ చెప్దాం అనుకున్నాను. ఏదండి? సీజనల్ ఇండైసిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇందులోనే. సిరీస్ అండ్ అవండి, ట్రెండ్, సైక్లికల్, సీజనల్, ట్రెండ్ అనాలిసిస్ లోనే అది కూడా వస్తుంది. సో మీకు పుట్టింది అదే లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఒకటి అదొకటి చూపించానంటే ఈ రోజు ఇక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది. మీరు నాకు ఆ లీనియర్ ట్రెండ్ ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ పెడుతున్నారో ఒకసారి చూపిస్తే నేను దాన్ని కూడా ట్రై టు టెల్ యూ. ఓకే అండి, క్లాస్ తర్వాత మీకు నేను అవి షేర్ చేస్తానండి, స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తాను మీకు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది. అవునండి, రైట్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ టైం సిరీస్. టైం సిరీస్ అంటే జనరలీ ఇట్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ డేటా డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్. అంటే ఆన్ ద పాస్ట్ డేటా you create a time, you create a series where you can forecast the future. మన ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్ట్ చేయడానికి అనాలిసిస్ ఆఫ్ టైం సిరీస్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే, యాజ్ ది చేంజెస్ టేక్ ప్లేస్ ఓవర్ టైమ్, యాజ్ యు గో ఆన్ ఓవర్ టైమ్ దేర్ ఆర్ మెనీ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్. It can be business, it can be business in the sense it can be trading, it can be production. So keeping all these things in view, if we find out a time series, we can extrapolate into the future, we can predict the future. So the main result of investigation is we can find out what are the nature, what is the causes of fluctuations, right? Why is it happened? So what would be in future? All this would come in your time series. Generally, time series consists of, trend or the secular trend, seasonal changes, cyclical changes, irregular movement, original data. These are the common things. So we will just see this.
You have seasonal changes problems. Okay. So what are the methods which we can generally follow? We can follow the graphical method, fitting the trend into the average and the semi-average method. If we have to fit the trend, right? This comes with how you can do. We have various methods. We can do it through semi-average, moving average, or fitting the least according to least square method. You have n number of methods. This is fitting the trend according to your averages. This I already discussed with you all. So this is by pre-and method. Pre-and method is just a graphical method where you cannot, only you will know the graph, but you cannot know the exact count. A mathematical number cannot be arised. We only can tell you how future would be. So this is how the graph moves. This is semi-average method. Semi-average method is generally, you divide the whole year. Suppose you have the data here. This data is there. If I have to do a semi-average method, how do? We calculate the whole thing into two halves. Means I will take from 77 to 80 to 83. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 years unnayandi. So I'll make it into 6 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Till 80 to 83, I'll take 6. From 83, 84 to 88, 89, I'll take 6. So how do we do this, Ante? How do we do this, Ante? You take the trend of all the 6 years, divide by 6. Idi. 2.7 plus 4.3 plus 7.3 plus 4.1 plus 3.5 plus 7.8 divided by 6. This is what is done here. Divided by 6. Then you calculate the next half. Next half in the sense, go with the same thing. 3.6 plus 7.3 plus 7.5 plus 7.3 plus 8 plus 5.6. Add all this, again divide by 6. మీకు రెండు యావరేజ్లు వస్తాయండి. ఒకటి ఈ 6 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఒకటి 5 and 6 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. See this first 6. And this is the second 6. Now, what do we need? Semi-averages. Average of the period given. 10 years is the first 5 1 year, second 5 1 year. First 5 the average. Ante you will calculate the population avanindi, you will calculate the trend avanindi, you will calculate the GDP avanindi, GNP edanna ivanindi. Data. Then annitni kalpi you divide by the number which you are taking. 6 years divided by 6. 5 years add all divide by 5. You add that and you get 2 figures. These 2 again you will add and divide by 2. See, this is how. You got 39.9 or 6.65. You got 6.65 and 4.95. 2 answers we got. Right? We got 2 answers. So average of the half series of the first one, average of the half series of the next one. This you draw it in the graph. This is how you draw. This is semi-average. And when I talk about the moving average method, moving average ante meaning enti? Meeru 1 year ni వదిలేసుకుంటూ వెళ్తారు. Suppose I say we want an average of 3 years. 3 years ante 77, 78, 78, 79, 79, 80. 3 years divided by 3. 3 years divided by 3. Next 3 years మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి. 4.77 వచ్చి. Next 3 years అంటే 78, 79, 79, 80, 80, 81. 4.3, 7.3, 4.1 divided by 3. Next you will calculate 79, 80, 80, 81, 81, 82. These 3 figures you will do by 3. Next you will leave 79, 80, take 80, 81, 81, 82, 82, 83. Moving averages ante you will leave 1 year and take the average of the next 3 years. Bhagya garu, Lalita garu, are you able to get me? Yes ma'am, yes ma'am. Yes ma'am, yes ma'am. First year leave cheyali ma'am, first year not countable. Next take the 3. Next second year kuda vadilendi. Take the next 3.
Third year వదిలేయండి. Take the next 3. Okay. Okay, that you are going to. This is called moving averages. Moving అంటే you are going to leave one and calculate the next. Okay. So this is how you will get the 3 years moving average. This is how you will get the figures. Look at the third column. First time we have to leave the first year. When we are calculating for the second time, we have to leave the second year. Correct. Okay. Suppose you say first year 77, 78. I take 77, 78, 78, 79, 79, 80. Okay. Now second year, I'm going to leave the first year. Take 78, 79, 79, 80, 80, 81. Okay. Then third year, I'll take 3, 4, 5. 3, 4, 5. Yes. Okay. Fourth year, I'll take 4, 5, 6. Maybe year తీసుకుంటే అది first year అవుతుంది. Okay. Fourth year is 4 plus 5 plus 6 by 3. Fifth year is 5 plus 6 plus 7 by 3. Okay. This is how you get the moving average. Moving average. Okay, ma'am. This is called the moving average method. This we have to draw on the graph. ఇది ఏంటి అంటే these 3 methods, whatever we have done, are graphical methods. Average, semi-average, moving average, all are graphs. Until you can only draw a graph with this. This is how you draw a graph. For this problem also, suppose it is, you draw a graph. Calculate it and draw a graph. This is how you do. Okay. So this is the graph. But if we have to go with mathematical method, what is the mathematical method? Mathematical method is you follow the least square method. This is the best one which we generally do. Least square, but method adagandi. Meeku mathematical method lo least square and adagachu. Even if it doesn't ask, we can do according to least square. The problem which Prasad sir posted to me was the local newspaper. You have given a trend of some 9 years. He was asking for the 10th year, what would it be? Means 92, 93. What is the prediction? For 93, 94, what could be the demand forecast? Prediction. That is the problem which he gave. So here, I'll just tell you the least square method, which is a very easy. Least square method talks about variables. So here what we say, we actually have a line. This is a line series. Line series, a time series is a line. A linear method. Linear is a straight line. Take the past data and predict the future. This is taking the past data and put it in a sequence, predict what the future is. For this, when we talk about the least square method, it talks about okay. So the general equation is y is equal to a plus bx plus e. This is the equation. We need to don't have the last one. We'll take that as a plus beta x or a plus bx. If this is the line, you have to find out 2 variables a and b. How do we find out a? The formula for a. Formula for a is sigma y or mean of y. Y bar. A is y bar. Y bar means total of y divided by number of observations of y. That you do, you get y. And how do you get? Hello? Hello? చెప్పండి మ్యామ్. ఇక్కడ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి కదా, ఇంకెవరో మ్యూట్ అవ్వాలి. చూడండి. హలో. So we have to calculate a plus bx. If we have this trend, x is the number of year you want to predict. Suppose the question is 81, 82, 83, 84, 85 has given you the electric supply and the trend for the least square. Now, if you want to predict, like what is the supply of electricity in the year, in the coming year, how do I do? I have to fit the trend as a plus bx. Here you have a plus bx. How do I get a? A is equal to sigma y by number of observations. What is y?
Y is your frequency. How do you calculate B? B formula is sigma xy by sigma x square. Sigma xy by sigma x square. So how do I get that? We'll see a problem. See, supply of electricity to thermal projects from 88 to 89 is given below. So this is how is given. Now he has given this year and this Y is given. This is 17.6, 19.3, 21.4. That is the frequency F. Okay. This is the year and this is the frequency. Now, if we take it in this table, I will write my years. I will write my Y or frequency. Now, how do I calculate my, I have to take the mean from the mid value. This mid value is an assumption, as I already told you in the past problem. Mid what we have taken, we have 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 9 years unnayandi. So we have taken the 5th year as the mid. Mid year exactly 5th ravakarledandi. You can take any year which is next to it. Suppose 10 unnai. How will you take 10? How will you take the mid? Right. Suppose it is 90 also. You can take 85 as 0 or 86 as 0. Your wish. No problem. Answer will not change. Right. So what is your x, sigma x? How do I calculate? I take the mid value as 85. So 1981 minus 1985, x minus A. A is the mid value or the value which you have taken, assumed, x minus A. So it is x is 81. 1981 minus 1985 minus 4. 1982 minus 1986 minus 85 minus 3. 1983 minus 1985 minus 2. In 1985 is common. Your x value will be changing. It is 81, you'll take 81. 82, you'll take 82. 86, you'll take 86. 90, you'll take 90. Are you all with me? Ardhamavutundamma? Avutund, madam. Okay. Yes, ma'am. So you will take x minus your assumed mean. I have taken 1985 is equal to 0 and I have put 85x minus 1985. You can take the year which you like, don't worry. I'll get x. Now, I have to calculate y is given. Y is given in the problem, Amma. I've shown you y is given in the problem. X square and xy I have to calculate. What is my x square? X square is minus 4 into minus 4, 16. That is my x square. Minus 4 into minus 4 is my 16. Then I have to go with x square. My x into y. xy. Sigma x square by sigma xy by sigma x square. That is the formula. Okay, sigma xy by sigma x square. Sigma xy by sigma x square is the formula. B is equal to, B is equal to sigma x square xy by sigma x square. So now I got x square. I have to calculate xy. X, you know, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Yes, and xy is multiply your x into y. Values are given 17.6, 19. This into this. Means your second column into third column. You will get xy. 17.6 into minus 4, 70.4. 19.3 into minus 2, 57.9. You get xy. Now add all the figures of xy. Sigma xy to the summation. Summation of xy. Add all this. Add your xy. Add your x square. Now, we'll calculate A and B. What is A? A is your frequency total or Y, sigma Y by number of observations by N. So, it is sigma Y is, you should add the totals of this 17.6 plus 19.3 plus 21.4 plus 24.4. You add it. You will get 24.6, 246.8. That divided by number of observations is 9. 27.42 is your A. How do you get B? Sigma Y by
sigma x square, sigma xy by sigma x square. Sigma xy last column chudandamma 137. 137. Sigma Yes, x square is 60. 137 by 60. That is 2.28. okay. Okay. Now you got the value of A, you got the value of B. Now, how do we fit the trend line? Trend line is equal to capital Y is equal to A plus BX. A is 27.42 plus B is 2.28 into X. Okay. So now this is how you predict. Suppose I say, I want to know for 1992, what would be the value? 1992 ఎంత వస్తుందమ్మా నా ఎక్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే 1992 మైనస్ 85 అంటే 7. మై ఎక్స్ ఇస్ 7. మై ఎక్స్ ఇస్ 7. సో 27.42 plus 2.28 into 7. I can count for any year. Say 92, I can calculate for 91, I can calculate 90, I can calculate for 95. Are you able to get me? Yes, ma'am. అర్థమైందమ్మా? The equation is A plus BX. A వాల్యూ వచ్చింది మనకి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. B వాల్యూ ఉంది, X వాల్యూ రావాలి. ఆ X ఎలా వస్తుందమ్మా? ఏ ఇయర్ తీసుకుంటే ఈ X అన్నమాట, సెకండ్ కాలం కనుక్కున్నాం కదా, అది మీకు X. 92 కావాలి. 1992 minus 1985, 7. So 2.28 into 7. 90 కావాలి. 85 90 minus 85, 5. So 2.28 into 5. అర్థమైందా? So this is how you pick the least square. Least square method generally important అండి. నేను ఒక్కసారి మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. ప్రసాద్ గారు నాకు ఒకటి పెట్టారు. కనిపిస్తుందా అండి ప్రాబ్లమ్? ఎస్ మ్యామ్, కనిపిస్తుంది. మీకు అసైన్మెంట్ లో ఇదే సేమ్ ప్రాబ్లం అడిగాడండి. అవునండి. లోకల్ న్యూస్, అవునండి. The following data of a local newspaper readership figures in thousands. So he gave you. Now you have to find the same. ఇప్పుడు X ఏమవుతుంది? 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 12 years ఇచ్చాడండి. Take 2015 or 16. Okay. As midpoint. So 2X is equal to 2010 minus 2016. 2011 minus 2016. 12 minus 16. 13 minus 16. 14 minus 16. ఇలా మీకు X values వస్తాయి. Okay, ma'am. You will get X value. Calculate X square. Y ఇక్కడ ఇచ్చాడు 53, 65, 74, 85, 92. ఇది Y. X into Y చేయండి, XY వస్తుంది. XY టోటల్ యాడ్ చేయండి, X స్క్వేర్ XY స్క్వేర్. సేమ్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఓకే మ్యామ్. సేమ్ X స్క్వేర్ క్యాల్కులేట్ చేయండి, XY క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏ ఎలా కనుక్కుంటారు? యూఆర్ సిగ్మా Y ఈ టోటల్, ఈ Y ది టోటల్, ఫ్రీక్వెన్సీ టోటల్ అంటే రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ కింద ఇచ్చారు కదా ఎన్ అని, దాని టోటల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అయితే అంది. మీకు 10 years ఇచ్చినట్టున్నాడు, డివైడెడ్ బై 10. 12 years ఇస్తే డివైడెడ్ బై 12. ఏ వస్తుంది? బి ఎలా వస్తుంది? సిగ్మా XY బై సిగ్మా X స్క్వేర్. ఇది క్యాల్కులేట్ చేసేసరికి ట్రెండ్ వస్తుంది. ఈ ట్రెండ్ ఏంటి? Y is equal to A plus BX. ఏ వాల్యూ వస్తుంది మీకు? బి వాల్యూ కనుక్కున్నారు. X ఏంటి? ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? the total number of readers for 20 to 23. సో మీరు ఏ ఏరియా కనుక్కోవాలి? 22 కనుక్కోవాలి. అంటే X ఏమైనట్టు 2015 కనుక మీరు మిడ్ వాల్యూ తీసుకుంటే 2015 minus 22, 7. A plus B into 7. ఓకే మ్యామ్. అర్థమైందండి? ఓకే మ్యామ్. రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు పిక్ ద ట్రెండ్. 23 A plus B into 8. 8. That way you can do it. Okay.
మ్యామ్ మిడ్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ అక్కర్లేదండి, అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా ర్యాండమ్ గా మిడిల్ లో అవునండి, తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆడ్ వాల్యూ అయితే మీకు మిడ్ వాల్యూ వస్తుంది. అవునండి. మరి ఈవెన్ 10, 12 ఇచ్చాడు అనుకోండి, హౌ విల్ యూ టేక్? సో డోంట్ వరీ, ఎజ్యూమ్ వన్ నంబర్. ఓకే 5 కానీ 6 కానీ. ఇప్పుడు 12 ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఓకే మ్యామ్. 6 తీసుకోండి. ఏదైనా పర్వాలేదు. 6 నంబర్ తీసుకోండి. 12 ఇస్తే 10 ఇస్తే ఓకే 5th నంబర్ తీసుకోండి. అలా 11 ఇచ్చాడు అనుకోండి, కరెక్ట్ గా మీకు మిడ్ వాల్యూ వస్తుంది. మిడ్ వాల్యూ వస్తుందండి. అవును. అటు 5 ఇటు 5 వదిలితే కరెక్ట్ గా 6 తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే మ్యామ్. బట్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఇస్తే మీకు రాదు. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నంబర్, డోంట్ వరీ, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మీరు 81 వేసి కూడా లెక్క చేయొచ్చండి. 81 నుంచి -1981 కూడా అనొచ్చు. కానీ మీకు అన్ని ప్లస్ వాల్యూలు చాలా పెద్ద నెంబర్లు వస్తాయి. పెద్ద నెంబర్స్ వస్తాయి. అప్పుడు x² క్యాల్కులేట్ చేయడం కష్టం. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. మిడ్ వాల్యూ తీసుకున్నాను అనుకోండి, 0 పెట్టుకుంటే మీకు 4, 3, 2, 1 గానీ, 5, 4, 3, 2, 1 గానీ, 6, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 గానీ వస్తుంది. అది స్క్వేర్ చేయటం ఈజీ అవుతుంది. Your solving method will be easy. Okay. That is why we take the mid value. You can take any number. Okay, ma'am. Right? So we have taken 85 being the midpoint. మీరు ఈవెన్ నంబర్స్ వస్తే 5th year, 6th year అలా ప్లాన్ చేసి తీసుకోండి. ఓకే మ్యామ్. అలా తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్, నో ప్రాబ్లం. మీకు మైనస్ వాల్యూస్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, ప్లస్ వాల్యూస్ తక్కువ వస్తాయి. అలా ఓకే మీరు తీసుకున్న నంబర్ ని బట్టి. బట్ దట్ డజంట్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ విత్ x². మల్టిప్లై అయింది అనుకోండి, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కదా. అవునండి. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి అ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు అక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో యూ కెన్ ఫైండ్ ఫర్ 92, యూ కెన్ ఫైండ్ ఫర్ 93, యూ కెన్ ఫైండ్ ఫర్ ఎనీ నంబర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. అండ్ దిస్ మెథడ్ ఇస్ ఈజీ. మీకు అన్నిటికన్నా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఇదేనండి. ఫైండ్ అవుట్ x², ఫైండ్ అవుట్ xy. A is equal to sigma y, అంటే total of y divided by number of frequencies. So B is equal to sigma xy by x², sigma x². ఈజీ మెథడ్ ఇది. దీన్ని లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ అంటాం. ఓకే మ్యామ్. అండ్ ఎవ్రీ టైం హీ విల్ నాట్ ఆస్క్. ఇప్పుడు కింద ప్రాబ్లం అడగలేమని లీస్ట్ స్క్వేర్ సాల్వ్ చేయండి. We will do according to least square. Okay. He will not ask, but we will do according to least square. Endukante least square is a very common method. Okay. And easiest method to solve. Okay. అసైన్మెంట్ లో మెన్షన్ చేయలేదు మ్యామ్. సేమ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అని ఏమీ మెన్షన్ చేయకుండానే ఇయర్స్ ఇచ్చాడండి. Yes. So you can do according to least square. మీకు ఇంకొకటి లాగరిథం ట్రెండ్ వాల్యూ ఉంటుంది, కానీ లాగ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి మీకు. ఆ లాగ్ టేబుల్స్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ తలకాయ నొప్పి. ఓకే అండి. సో క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్ టు లీస్ట్ స్క్వేర్. లీస్ట్ స్క్వేర్ అది. ఇప్పుడు మీకు అక్కడ సమ్ అర్థమైంది కదా, న్యూస్ పేపర్ హౌ యూ కెన్ డూ. yes ma'am, అర్థమైంది. So what you can do is solve that problem, ma'am. That is your assignment problem. Solve that problem. Okay. And once you can post the answer, I will check. Okay. Okay. నేను యాక్చువల్లీ ప్రసాద్ గారు పోస్ట్ చేస్తే I didn't want to do the sum and give. నేను ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ఆగాను, ప్రసాద్ గారు లేరు. ఓకే ఓకే. రైట్. సో ఇఫ్ యు హావ్ అండర్స్టూడ్, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యు ఆల్. ఓకే మ్యామ్. మీకు వాట్సాప్ సెండ్ చేస్తాను మ్యామ్. నేను సాల్వ్ చేసి వాట్సాప్ సెండ్ చేస్తాను. ఏంటండి? వాట్సాప్ సెండ్ చేస్తాను మ్యామ్. సాల్వ్ అయిన తర్వాత కరెక్టా కాదా అని మీరు చూడవచ్చు. ట్రై చేయండి. బికాస్ this is how you do the other method. Find out log A, find out alpha plus beta x plus x² into E. This is a very complicated method. ఓకే మ్యామ్. అంటే మన అడగరు. We are not with maths background కదా. They don't ask us. So we can do our own method. We will do least square. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? సో నా న్యూస్ పేపర్ ది మీరు 2023 ది, 22 ది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, 23 కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే మ్యామ్. మీరు ఏ ఇయర్ అని అడిగినా we can do that. That should not be a problem. ఓకే మ్యామ్. రైట్. సో నెక్స్ట్ దీంట్లోనే టైం సిరీస్ లో సీజనల్ ఇండైసెస్ అండి. వాట్ డు మీన్ సీజనల్ ఇండైసెస్? సీజన్ అంటే డ్యూ టు సీజన్. మీన్స్ సీజన్ చేంజ్ అయితే అవర్ the demand also would vary according to season. Suppose I take sweaters. What is the demand of sweaters? We only can calculate in the month of winter.
Or we can do it in the for calculate the demand for ice creams, calculate the demand of ACs or coolers. Okay, ma'am. So these are called seasonal variations. Seasonal variations, they occur in the time series only with changes which occur during the periods of seasons within a year. So we have to understand what would be the impact or sales in a particular season. Okay, So here when we have to do it, again we have methods which are simple averages, ratio to trend, moving averages, link relative method. Indulo again, mana moving averages easy, link relative method cheyakkarledu. Simple average method ante directly you can find out the averages. I'll show you. మీకు ఊరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా నేను. The monthly production of a fertilizer of a factory for 4 years is given below. Ante January in the year 87, 88, 89, 90. So we have 4 years. January, February, malli 4 years. March 4 years. April 4 years. In this way, the data is given for all the 12 months for 4 years. So how do we calculate? Now, how do we calculate the seasonal index? Seasonal index is calculated. Now, what is asking? The monthly seasonal index is to be calculated. How do we calculate? We calculate the monthly average. How do we take the average? 11 plus 12 plus 15 plus 14. Total is 52. You add these 4 years. February 4 years. March 4 years. Put the totals here. Total divided by 4. 52. 11 plus 12 plus 15 plus 14, 52. 52 divided by 4. 13. Okay. Right? You calculate like this. Again, 13, 12 plus 14 plus 16 plus 18 divided 90 divided by 4. In this way, you calculate. Okay. So you'll get all divided by values. This is the total or the average. Average of 4 months. 4 years. Average January, 4 years average. February, 4 years average. You will get the total. Then, now you calculate the average. This divided by, total divided by 4 years. 1, 2, 3, 4. 4. You will get this. Then, we'll calculate the seasonal index. How do you calculate the seasonal index? Seasonal index is calculated by కనిపిస్తుందండి స్క్రీన్? కనబడుతుంది మేడం. So you will get, how do you calculate? You get 13, right? Now, how do you calculate the seasonal index? We'll see. Seasonal index, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ వచ్చింది కదా, ఈ టోటల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఈ టోటల్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలండి. యాడ్ చేసి మనకి యావరేజ్ తీయాలి. అంటే 52 ప్లస్ 60 ప్లస్ 69 ప్లస్ 65 ప్లస్ 55 ప్లస్ 44 50 75 62 49 58 58 688 total divided by 12 months 57.33 యావరేజ్. ఓకేనా? అలాగే ఈ మంత్లీ యావరేజెస్ కు టోటల్ చేసి యావరేజ్ కనుక్కోవాలి. 14.33. Now,
హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ సీజనల్ యావరేజ్? సీజనల్ యావరేజ్ చూడండి 90.72 ఎలా వచ్చిందనే చూద్దాం. 90.72 ఎలా వస్తుందంటే యూ క్యాలిక్యులేట్ 13/14.33 into 100. ఇదిగోండి దిస్ 13 ఫస్ట్ దాని యావరేజ్ 13 divided by total average 14.33. 13 divided by 14.33 into 100, you'll get 90.72. 15 divided by 14.33 into 100, you'll get 104.68. 17.25 divided by అంటే ఈ మంత్లీ యావరేజెస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యావరేజ్ ఇంటూ 100 చేస్తే సీజనల్ ఇండెక్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా ప్రాసెస్ అంతా. ఒకసారి రిపీట్ చేయండి మేడం. దీనికి ఫార్ములా ఉంటుందా మేడం? ఇదేనమ్మా ఫార్ములా. యావరేజ్ మెథడ్ కదా. యావరేజ్ మెథడ్ అంటే క్యాలిక్యులేటింగ్ యావరేజెస్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దట్ వి హావ్ డన్? 4 సీజన్ జనవరి 4 years టోటల్ డివైడెడ్ బై 4. అది ఫస్ట్ మన యావరేజ్ కనుక్కున్నాం. ఈ యావరేజ్ అన్ని టోటల్ చేసాం, దాని యావరేజ్ కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ మంత్లీ యావరేజ్ కనుక్కున్నాం. అంటే ఈ వచ్చిన మంత్స్ ఈ 4 డివైడెడ్ బై 4 మీకు వచ్చింది మంత్లీ యావరేజ్. మంత్లీ యావరేజ్ టోటల్ వేసుకుని దీన్ని మళ్ళీ డివైడెడ్ బై 12 చేసాం, దీని యావరేజ్ వచ్చింది. మీకు యావరేజెస్ మెథడ్ అంటే ఓన్లీ యావరేజెస్. మీకు మంత్లీ యావరేజ్ కనుక్కుంటారు, మంత్లీ యావరేజ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యావరేజ్ ఇంటూ 100 మీకు ఇది వస్తుంది. 12 months కాబట్టి 12 చేస్తున్నాం మేమే. అవునండి, అవును. ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ ఇది 8 ఇచ్చాడు ఇక్కడ డేటా, డివైడెడ్ బై 8 వేస్తాం. డివైడెడ్ బై 8. ఇక్కడ కూడా ఇయర్స్ 4 ఇచ్చారు కాబట్టి 4 చేస్తున్నాం యావరేజ్. ఎన్ని ఇయర్స్ ఇస్తే అంతతో డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు టోటల్ వచ్చేసి బై ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే అన్ని ఇయర్ తో డివైడ్ చేస్తే మంత్లీ యావరేజ్ వస్తుంది. అంతే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యావరేజ్. ఓకే. సీజనల్ యావరేజ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? ఈ మంత్లీ యావరేజ్ ఉంది కదా, మంత్లీ యావరేజ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యావరేజ్ ఇంటూ 100. ఓకే. సీజనల్ జనరల్ ఎలా ఇస్తాడంటే మీకు ఇయర్స్ లోనే ఇస్తాడండి. ఇలా 4 years ఇస్తాడు, మళ్ళీ మంత్స్ ఇస్తాడు. సో దిస్ ఇస్ యావరేజెస్. మీకు ఇదే ఈజీ మెథడ్. ఓకే మ్యామ్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు, రేషియో టు ట్రెండ్. మేడం ఇది మీరు రిఫరెన్స్ బుక్ యూజ్ చేస్తున్నారా? ఏంటండి మీది రిఫరెన్స్ బుక్ మేడం లేకపోతే? రిఫరెన్స్ బుక్ తో వాడుతున్నా నేను. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఏ చాప్టర్ అండి అదే చెప్పింది మీరు? నేనా ట్రెండ్ అనాలిసిస్. ఓకే. అంటే మీకు అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మొన్న అడిగారు కదా మీరు చెయ్యమని. అవునండి. ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ చేస్తాం థియరీ కన్నా. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. అంటే బికాస్ ఇఫ్ ఐ కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగేది ట్రెండ్ అనాలిసిస్ నుంచి లీస్ట్ స్క్వేర్ అడుగుతాడు. ఓకే మ్యామ్. అడిగితే సీజనల్ అడుగుతాడు. సీజనల్. ఓకే. సీజనల్ లో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన మెథడ్ ఈజీ, మూవింగ్ యావరేజ్. దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా చేయొచ్చు మనం. రేషియో టు మూవింగ్ యావరేజ్ చేయొచ్చు, లింక్ మెథడ్ చేయొచ్చు. దీనిలో కూడా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. మీకు మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ ఈజీ మెథడ్ అయితే మాకు ఇంకా బెస్ట్ అండి. కొంచెం అంటే రేషియో టు ట్రెండ్ మీకు ఇవన్నీ అంటే మళ్ళీ రేషియో టు ట్రెండ్ కూడా చూపిస్తా ఉండండి. రేషియో టు ట్రెండ్ ఎట్లా కనుక్కుంటారంటే మీరు మళ్ళీ ఫార్ములా వేస్తారు. సిగ్మా వై బై ఎన్
సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇందాక మనం కనుక్కున్నాం కదా, ఓకే అలానే కనుక్కోవాలండి. సేమ్ అదే మెథడ్. అంటే ఇక్కడ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇచ్చాడు, 1 2 3 4 ఇచ్చాడు. అప్పుడు దాన్ని ఎలా చేయొచ్చంటే 1985 ఈ 1 2 3 4 డివైడెడ్ బై 4 మీకు ఇది యావరేజ్ y అవుతుంది. ఈ 4 ఇయర్స్ యాడ్ చేసి 4 తో డివైడ్ చేస్తే దాన్ని y అంటాం. ఈ 4 డివైడ్ చేసి 4 ఇచ్చాడు కదా, ఫస్ట్ సెకండ్ ఆ 4 యాడ్ చేసి 4 తో డివైడ్ చేస్తే y వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? ఎక్స్ వచ్చి ఏం చేయాలి, ఇందాక ఫిట్టింగ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్. ఎక్స్ ఏంటి 85 86 88 89 కదా, నేను ఎక్స్ ఏదో ఒక ఇయర్ తీసుకోవచ్చు. మిడ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్స్ 87 తీసుకున్నాడు. 85 మైనస్ 87 -2 -1 0 1 2 ఇది యావరేజ్. స్వీట్ 4 ఇది యావరేజ్. ఈ 1 2 3 4 డివైడెడ్ బై 4 యావరేజెస్, ఇది y అవుతుంది. ఎక్స్ సారీ XY కనుక్కోవాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి. సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాం, a ప్లస్ బిఎక్స్ సిగ్మా y బై n సిగ్మా XY బై ఎక్స్ స్క్వేర్. మీకు ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అర్థమైంది కాబట్టి సీజనల్ అయినా అదే చేయొచ్చు, మీకు సైక్లిక్ అయినా అదే చేయొచ్చు, ఏదైనా ట్రెండ్ అనాలిసిస్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ లో చేసేయచ్చు. అది ఈజీ అన్నమాట. అర్థమైందండి? లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఇది ఈజీ. కాకపోతే లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ లో y ఎక్కడ ఇచ్చాడు, y ఇవ్వలే మనకి సమ్ లో. ఇది ఎక్స్, ఇది ఎక్స్, y మీరు కనుక్కోవాలి. అది ఎలా కనుక్కుంటారంటే ఈ 1 2 3 4 డివైడెడ్ బై 4 5 ఇయర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, డివైడెడ్ బై 5. ఇవన్నీ వేస్తే వచ్చేది మీకు y. ఇది ఎక్స్ అవుతుంది, ఇది y అవుతుంది. మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్ సిగ్మా XY సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. ఏ వచ్చి మీకు సిగ్మా y బై n. ఈ టోటల్స్, ఈ సిగ్మా y ఉంది కదా థర్డ్ కాలం 60, ఈ 60 డివైడెడ్ బై n బై 5. బి వచ్చి సిగ్మా XY బై ఎక్స్ స్క్వేర్. XY వచ్చింది మనకి 9.5 వచ్చింది. బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది, 10 వచ్చింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ 10 వచ్చింది. ట్రెండ్ ఈక్వేషన్ y is equal to 12 plus 0.95x. అది ఎక్స్. మీరు ఇప్పుడు ఇయర్ అవుతుంది, ఏదన్నా తీసుకోండి. 90 కనుక్కోవాలి. మళ్ళీ సేమ్ 87 తీసుకుంటే 87 మైనస్ 90 కరెక్ట్ 3 ఇయర్స్. సో 0.95 into 3. అర్థమైందండి? సో ట్రెండ్ అనాలిసిస్ మీకు ఈ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ చాలా ఈజీ అమ్మా. మీరు అది అంటే ఇంకా వేరే మెథడ్ చెప్పంటే చెప్తాను, లింక్ రిలేటివ్ కూడా. బట్ లింక్ రిలేటివ్ కన్నా కూడా మీకు ఇదే ఈజీ అండి. ఓకే మ్యామ్, ఈ మెథడ్ సరిపోతుందండి. అంటే ఫార్ములాస్ అవి ఇవి కొంచెం నేర్చుకునండి, ఫాలో అయిపోతుంది. అవునండి, లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఈజీ మెథడ్. సో మీకు టైం ట్రెండ్ అనాలిసిస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఇది చెయ్యండి. మళ్ళీ మీకు నేను ఇంకోటి ఏంటి రిగ్రెషన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఒకటి అడిగారు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నారని. నేను క్వాలిటీ కంట్రోల్ మరి రేపు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా అది పూర్తి అవ్వదు. నేను ఆర్ చార్ట్స్, వై చార్ట్స్, ఎక్స్ బార్, ఆర్ ఇవి చెప్పాలి యాక్చువల్లీ. కానీ అది రేంజ్ కనుక్కోవడం కూడా ఈజీయే కానివ్వండి, మీకు అది చెప్తాలేండి. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఒకటి, రిగ్రెషన్, కోరిలేషన్, కై స్క్వేర్, ఇవి నేను చెప్దాం అనుకున్నవి. సో ఇప్పుడు ముందు రేపు మీకు ఇది అర్థమైంది కదా, సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఇలా అర్థమైంది మేడం. అయితే మీకు రిగ్రెషన్ కానీ కోరిలేషన్ కానీ చెప్తా, సేమ్ మెథడ్ ఉంటుంది.
మీకు సేమ్ ముందు కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే కోరిలేషన్ రిగ్రెషన్ చెప్పుకుందాము. మన ఓకే కోరిలేషన్ రిగ్రెషన్ అయిపోయాక 2 క్లాసెస్ పడుతుంది. సో రేపు ఒక క్లాస్, 25th ఒక క్లాస్ అనుకుందాం. నెక్స్ట్ సండే క్లాస్ లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ చార్ట్ చెప్పుకుందాం. ఓకే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే మ్యామ్. నేను chi-square ఒకటి అనుకున్నాను, చూద్దాం. ఒకవేళ నాకు రిగ్రెషన్ కోరిలేషన్ తొందరగా అయితే chi-square కూడా చెప్తాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఎందుకంటే మీకు జనరలీ chi-square ఒకటి బాగా అడుగుతాడు. ఓకే మ్యామ్. మీ అసైన్మెంట్ ఏమైనా పేపర్లు పెడితే నాకు అర్థమవుతాయి సమ్స్ మీకు ఎందులో బాగా అడుగుతున్నాడు. సెండ్ చేస్తాను మ్యామ్, నేను వాట్సాప్ సెండ్ చేస్తాను. రైట్ అండి. సో ఐ విల్ స్టాప్ ద క్లాస్ హియర్ అండ్ విల్ గో ఫర్దర్. ఓకే ఓకే రైట్ అండి. థ్యాంక్ మీకు యూ. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు గెట్ మీ? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ జస్ట్ ఒక క్వెరీ ఉంది మ్యామ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సమ్స్ మాకున్న టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉండవా? ఉన్నాయమ్మా. ఉన్నాయా? మీ దాంట్లో పంపిస్తారు ప్రసాద్ గారు నాకు. అచ్చా ఓకే. ప్రసాద్ పేరు అన్నారు కదా, అదే నాకు కంటెంట్ లో కనిపించలేదు. ఉందా? లేదండి. ఇప్పుడు మీకు న్యూస్ పేపర్ ప్రాబ్లం అడిగారు కదా, అది అసైన్మెంట్ లో మాకు ఇచ్చారండి ఆ క్వశ్చన్. అవునండి, అందుకే అది చెప్పాను. ఓకే. ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ట్రెండ్ అనాలిసిస్ లోనే, అది కవర్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు మాకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇచ్చారు కదా మేడం, సో అది మేము వెతుక్కుంటున్నాం అనమాట, మీ టాపిక్ ఎక్కడి నుంచి పెట్టారా అన్నది. ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అండి. ట్రెండ్ అనాలిసిస్. ఓకే మేడం. మీరు టైం సిరీస్ అనాలిసిస్. ఓకే. లలిత కంటెంట్స్ లో ఉంది చూడు, టైం సిరీస్. యూనిట్ 6 టైం సిరీస్ అనాలిసిస్ యూనిట్ 6. చెప్పమంటే చాప్టర్ కూడా చెప్తాను. టైం సిరీస్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ట్రెండ్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. మీకు అన్ని నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అలానే వస్తాయి. సరే. నెక్స్ట్ మీకు కోరిలేషన్ ఒకటి, రిగ్రెషన్ ఒకటి, రిగ్రెషన్. నేను క్వాలిటీ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు, నేను ఒకసారి చూస్తాను. ఈ 3 కంప్లీట్ చేస్తాను. 3-4 క్లాసెస్, 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా. ఓకే మ్యామ్. ఐ విల్ సీ టు కంప్లీట్ దట్. సో అట్లీస్ట్ ప్రాబ్లమ్ పార్ట్ మీకు ఈజీ అయిపోతే థియరీ యూ కెన్ స్టడీ ఆన్ యువర్ ఓన్. థియరీ మేము చదివేసుకుంటాం మేడం, జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావాలి మాకు చేయడం. అదే. సో వన్స్ యూ డూ దిస్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ దట్. రైట్ అండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. రైట్. జస్ట్ పోస్ట్ మీ ది అసైన్మెంట్స్. ఎస్ మ్యామ్, షూర్, ఇప్పుడే చేస్తాను మ్యామ్. రైట్ అండి. ఓకే.